Welcome to Apple Tree channel. Hello everybody, welcome back to my channel. Unit 13, last lesson of this unit. Сьогодні ми з вами розберемо vocabulary, communication, writing, pronunciation в одному відео. І таким чином ми з вами завершимо юніт 13. Останній юніт цього навчального року. So, how can we travel? Як ми подорожуємо? Match the pictures with the transport. Поєднайте малюнки з видами транспорту. І так, by land. Сушею ми подорожуємо. By car – автівкою. By car – 8. By train – потягом. 2. By coach – великим автобусом. 9. By bike – велосипедом. 7. Але on foot пішки ми вживаємо з прийменником on. І так, by car, by train, by coach, by bike, але on foot. By air – повітрям. By plane – літаком. 1. And by helicopter – 6. By helicopter – 6. By water – водні види транспорту. By ship – 5. By boat – 3. Great. So, how can we travel and how do you usually travel? Як ви зазвичай подорожуєте? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях під цим відео. Then read the text and say the correct word or word combination for each picture. Remember, some of the words can be plural. Прочитайте текст і назвіть правильне слово або словосполучення до кожного малюнку. Пам'ятайте, деякі слова можуть вживатися у множині. Rose is a girl, but she likes to a lot. But she likes to travel a lot. Але їй подобається подорожувати. She likes to travel by land, by sea, and by air. Їй подобається подорожувати наземним видом транспорту, морем та у повітрі. She traveled to the mountains and deserts. Вона подорожувала до гір та пустель. She saw many beautiful rivers and lakes. Вона бачила багато прекрасних річок та озер. When she traveled from country to country, she crossed a lot of borders. Коли вона подорожувала з однієї країни до іншої, вона перетинала багато кордонів. A year ago, she came to a country in the center of Europe. Рік тому вона приїхала до країни, яка знаходиться в центрі Європи. She went from England by plane. Вона поїхала з Англії літаком. Then she traveled by train. Потім подорожувала потягом. And by car. І автівкою. Last week she went by boat. Минулого тижня вона їхала туди човном. Went by boat down the Dnipro. Далі по Дніпру, вниз по Дніпру, because she wanted to travel by ship across the Black Sea. Тому що вона б хотіла подорожувати кораблем по Чорному морю. What country did Rose come to? До якої країни Роза приїхала? Can you guess? Чи можете ви здогадатися? No, of course so. Rose came to Ukraine. Say the correct word or word combination. Now listen and check. Rose is a girl, but she likes to travel a lot. She likes to travel by land, by water, and by air. She traveled to the mountains and deserts. She saw many beautiful rivers and lakes. When she traveled from country to country, she crossed a lot of borders. A year ago, she came to a country in the center of Europe. She went from England by plane. Then she traveled by train and by car. Last week, she went by boat down the Dnipro because she wanted to travel by ship across the Black Sea. What country did Rose come to? Can you guess? Okay. Змінила sea на water. By land, by water, by air.
Say the correct preposition. Ну а зараз назвіть правильний прийменник. Task 10, page 128. Mary doesn't like traveling on foot. Мері не любить подорожувати пішки. She likes going by car better. Їй дуже подобається, більше подобається подорожувати автівкою. Her friend Andrew is lucky because 2 years ago he traveled across Europe. Її товариш Ендрю щасливчик, тому що 2 роки тому він подорожував по Європі. He started from London by plane and then he went by train. Вирушив з Лондону літаком, потім потягом and by coach і автобусом потім. But most of all, he liked it when he could travel by bike, але більше за все йому подобається, коли він міг подорожувати by bike велосипедом or on foot. Або пішки. Я так думаю, що ось тут уже слово by просто поставили. Так, тобто там більше, мені здається, що нічого не треба, щоб було. Окей. So, we have completed these sentences with the correct prepositions. Ми вже доповнили ці речення правильними прийменниками. And now communication. Talking about a home country. Говоримо про країну, про рідну країну. Read and listen to the dialogue and practice in pairs. І так, прочитаємо і прослухаємо діалоги і попрактикуємося в парах. So, the first dialogue. Where do you come from? Звідки ти? I'm from Ukraine. Я з України. Where's that? Де це? It's in the center of Europe. Вона в центрі Європи. Dialogue 2. Where do you come from? Звідки ти? I'm from Kyiv. Я з Києва. Is it a big city? Це велике місто. Yes, it's the biggest city in Ukraine. Так, це найбільше місто в Україні. Oh, I see. Тепер давайте прослухаємо ці діалоги, а ви потім іще раз самостійно їх розіграєте у парах. Where do you come from? I'm from Ukraine. Where's that? It's in the center of Europe. Where do you come from? I'm from Kyiv. Is it a big city? Yes, it's the biggest city in Ukraine. Oh, I see. Great, so make similar dialogues and give true answers. А ми продовжуємо далі. So, talking about past events. І тут уже буде ваша творчість. Попрацюйте в парах. Choose a role. Оберіть ролі. Student A or student B. Учень A або учень B. Read the role cards and make a dialogue. Прочитайте рольову картку і утворіть діалог. Then change roles. Потім поміняйтесь ролями. And make another dialogue. І зробіть інший діалог. Use the ideas in the box below. Використовуйте ідеї у табличці нижче. Ось вони, ці ідеї. Зараз ми їх розглянемо. І так, спершу давайте розберемося з ролями. І так, Student A. You are a journalist. Ви журналіст. Interview the famous traveler Student B about his/her home country. Проінтерв'юйте, візьміть інтерв'ю у відомого мандрівника, учня B, про його або її країну, рідну країну. Find the places on the map. Знайдіть місця на мапі. Prepare your questions in advance. Завчасно підготуйте свої питання. The questions in the box can help you. Питання оці нам допоможуть. Student B, you live in Ukraine. Ви з України. Now you are on a TV show in England. І зараз ви на телешоу в Англії. Answer the interviewer's questions. Дайте відповіді на ці питання. Where is Ukraine? Де Україна? Ukraine is in the center of Europe. В центрі Європи. Where do you live in Ukraine? Де ви живете в Україні? Назвіть цей регіон. Is it far from rivers, lakes or seas? Чи далеко цей регіон від річок, озер або морів? No, it isn't. I live not far from. І скажіть, що я живу недалеко від або річки, або озера, або моря. Are there many people? Багато там людей живе? Yes, there are. Is it a big or small city, town or village? Чи це велике місто, містечко або село? Is it hot, cold in summer, in winter? Чи там спекотно, холодно
влітку або взимку. Ну, про літо ми говоримо is it hot in summer, чи спекотно влітку, is it cold in winter, чи холодно взимку. What do people in Ukraine look like? Які люди в Україні? What are they like? Тобто, перше питання, які вони на вигляд, друге питання, які вони як люди. Вони можуть бути friendly, unfriendly, shy. Можна додати сюди ще слово hospitable. Зараз ми розберемо переклад цих слів. Hospitable – гостинні. Отже, friendly – товариські, unfriendly – не товариські, shy – сором'язливі, hospitable – то гостинні. Гостинні. Ну, на вигляд люди як у нас виглядають? По-різному. So, people in Ukraine look different, yeah? But they are friendly, unfriendly, shy. Sometimes can be shy, and of course, most people in Ukraine are hospitable. How did you travel from Ukraine to England? Як ви подорожували з України до Англії? Можете розказати, знову ж таки, by bus, by plane, by boat, maybe, by ship. What do you like best of all in your home country? Що вам подобається більш за все у своїй рідній країні? It's nature, seasons, people. Окей, утворіть такі діалоги. В принципі, усі питання вже для діалогу є, лише треба учню B дати відповіді на ці питання. А ми переходимо до розділу Write-in. Read John's homework about their trip. Прочитайте домашнє завдання Джона про їхню подорож. What did John and his mom do when they were in a different country? Що Джон та його матуся робили, коли вони були в іншій країні? Ну, давайте познайомимося з його твором. Що ж він написав? Last year, my family and I went to Ukraine because my mom won a cooking contest. Минулого року моя родина і я поїхали в Україну, тому що моя матуся виграла змагання з приготування їжі. Ukraine is a big and modern country in the center of Europe. Україна – велика сучасна країна в центрі Європи. It has got plains and mountains, rivers and lakes, and two seas, the Black Sea and the Sea of Azov. Вона має рівнини гори, ріки озера і два моря – Чорне море і Азовське. We went to Ukraine by car, and it was wonderful because we saw a lot of interesting things. Ми їздили в Україну автівкою, і це було чудово, тому що ми бачили багато чудових, цікавих речей. We visited many historical places, and I even studied in an Ukrainian school, and my mom cooked some traditional Ukrainian dishes. Ми відвідали багато історичних місць, і я навіть навчався в українській школі, а моя матуся готувала традиційні українські страви. The Ukrainian kids were great, and the food was delicious. Українські діти були чудовими, а їжа була смачною. We had a great time. Ми добре провели час. Ось. What did John and his mom do when they were in a different country? Що Джон і матуся робили, коли вони були в іншій країні? So, John went to Ukrainian school, and his mom cooked some traditional Ukrainian dishes. In your notebook, write about a trip. Follow the model. Ну, тепер вам треба переробити такий текст під себе і написати, куди ви їздили. Наприклад, уявіть, що ви їздили у Лондон минулого року, так? Last year, my family and I went to England. Можна не писати, чому ви туди їздили, просто поставте після England крапку. Ось. So, England. Можна продовжити далі. England is a part of the UK. Англія – частина Об'єднаного Королівства. Is a part of UK. It is in Europe. І тут можна сказати, що вона в Європі. It is in Europe. Ми не будемо говорити про все королівство, ми напишемо, що тільки про Англію. It's in Europe.
So, it has got, давайте одразу, rivers and lakes. Ну і там, звичайно, що it has got rivers and lakes, and it is washed, і вона омивається, можна додати. Ну, і додамо, що вона омивається Північним морем, хоча ви там знаєте, вон там ще є протока Ла-Манш і так далі, ну, нехай буде поки що одне море. Окей, далі. We went to England. By. Нехай буде by bus по Європі, якщо ми їхали, да? And it was wonderful because we saw a lot of interesting things. Так, далі. We visited many historical places and I even studied in a local school. У місцевій школі. In a local school. And my mom cooked some traditional English, або просто British, можна сказати, так, британські страви. British dishes. The English kids were great. The English kids were great, and the food was delicious. We had a great time. Отже, користуючись даною моделлю, можна написати свій текст про нашу подорож до Англії. Last year, my family and I went to England. England is a part of the UK. It's in Europe. It has rivers and lakes, and it's washed by the North Sea. We went to England by bus, and it was wonderful because we saw a lot of interesting things. We visited many historical places, and I even studied in a local school. And my mom cooked some traditional British dishes. The English kids were great, and the food was delicious. We had a great time. Pronunciation. Вимова. Geographical names. Listen and repeat. Давайте з вами послухаємо і повторимо назви країн, які пов'язані з Україною. Ну, безпосередньо Україна, де ми знаходимося, Європа, країни, які межують з Україною, ну і деякі географічні назви. Карпати, Чорне море і Азовське море. Listen, point and repeat. Europe, Ukraine, Poland, Slovakia, Russia, Moldova, Romania, Hungary, Belarus, the Carpathians, the Black Sea, the Sea of Azov. That's all for today. На цьому це все. Отже, ми сьогодні на уроці з вами розібрали такі розділи, як vocabulary, communication, writing and pronunciation. На цьому огляд 14-ї теми завершений. Unit 13 Discovering Ukraine. Очікую вас з нетерпінням на передостанньому уроці у цьому навчальному, на передостанньому занятті у цьому навчальному році. Up to now 4 спершу ми з вами пройдемо, ну і потім Fun Time 2. Це будуть останні два відео у цьому навчальному році у 5 класі. Goodbye, good luck!